that is thermal decomposition of oxides of metal. सो इथे मेटल ऑक्साइड्सला थर्मली डिकम्पोज केला म्हणजे हीट केला तर काय होतंय आपल्याला डायऑक्सिजन गॅस बाहेर भेटतोय. नेक्स्ट बाय डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन प्रेझेन्स ऑफ कॅटॅलिस्ट. H2O2 MnO2 कॅटॅलिस्टच्या प्रेझेन्समध्ये जर हीट केला तर वी गेट O2 गॅस. देन इलेक्ट्रोलायटिक मेथड आणि इंडस्ट्रियल मेथड. त्याच्यानंतर आपण स्टडी केला their physical property, they are very simple, and then chemical property, that is reaction of oxygen with the metal, reaction of oxygen with the non-metal, and reaction of oxygen with some different compounds. And lastly we study about the uses, that is oxygen is used for the respiration, used in a hospital for the artificial respiration, in a manufacturing of steel, in a oxyacetylene flame for the welding and cutting purpose. Next, for the combustion of fuel. That was our last point. Now, today we are going to see about simple oxides and types of simple oxides. Simple oxide and a type of simple oxides we are going to see. आज आपण प्रसन्न लेक्चर नाही का. सो सिंपल ऑक्साइड्स म्हणजे काय पहा. बायनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सिजन with other compounds, with other elements असं म्हणूया, called as simple oxide. Okay, so काय असतात पहा सिंपल ऑक्साइड. इट इज अ बायनरी कंपाउंड. कुणाचा बायनरी कंपाउंड? ऑक्सिजनचा बायनरी कंपाउंड. कुणाबरोबर? विथ सम अदर एलिमेंट्स. ओके, म्हणजेच काय एक्झाम्पल लिहिते मी ते. फॉर एक्झाम्पल सल्फर डायऑक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड, वॉटर, कार्बन मोनॉक्साईड, हे बायनरी कंपाउंड झाले ऑक्सिजनचे. सिंपल ऑक्सिजन. ओके, ऑक्सिजन प्लस सल्फर, 2 elements are there, hence it is called as binary compound. So the binary compound of oxygen with the different elements, they are called as simple oxides. Now simple oxide is classified into 4 different classes. So we are going to see the classification of simple oxides now. See the classification of simple oxides. Simple oxide is classified into mainly 4 classes. That is, first one is acidic oxide, basic oxide. कोणत्या कोणत्या क्लासेसमध्ये क्लासिफाय होतात पहा. ॲसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, amphoteric oxide, and neutral oxide. ओके, ह्या 4 क्लासेसमध्ये आपण ऑक्साईडला काय करू शकतो, ऑक्सिजनच्या ऑक्साईडला क्लासिफाय करू शकतो. सो ॲसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड अँड न्यूट्रल ऑक्साइड. सो वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन इन डिटेल. सो द फर्स्ट वन इज ॲसिडिक ऑक्साइड. So see, what are acidic oxides? The oxides which are reacts with water to gives the acid. Okay, ज्या ऑक्साइडला reaction of oxide with water, reaction of oxide with water gives acid, and with base gives salt.
They are called as acidic oxide. ओके. सो सी ऑक्साइड्स काय असतात, सिम्पल ऑक्साइड्स. ज्या ऑक्साइड्सला आपण वॉटर बरोबर ट्रीट केलं, इफ ऑक्साइड ट्रीटेड विथ द वॉटर इट गिव्स ॲसिड. जर ऑक्साइडला वॉटर बरोबर ट्रीट केलं तर तो काय देतोय आपल्याला, ॲसिड देतोय बा. इट गिव्स द ॲसिड. ओके. बट इफ ऑक्साइड इज ट्रीटेड विथ द बेस, इफ इट इज ट्रीटेड विथ द बेस इट गिव्स द सॉल्ट. जर बेस बरोबर ट्रीट केला तर तो काय देतो आपल्याला, सॉल्ट देतो. तर त्या कंपाऊंड्सला आपण म्हणतो ॲसिडिक ऑक्साईड. आता हे मी तुम्हाला रिॲक्शन देऊन समजावून सांगते पहा. आपण रिॲक्शन घेऊया. फॉर एक्झाम्पल SO3 plus H2O, it gives you H2SO3, that is sulfurous acid. Next, if we see H2SO4, इथे H2SO4 तयार होईल, सॉरी, किंवा आपण हे चेंज करूया. तिथे SO2 plus H2O, it gives H2SO3, that is sulfurous acid. Then SO3 plus H2O, it gives H2SO4, that is sulfuric acid. ओके. तर एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली असेल, ह्या ऑक्साइड्सला जर वॉटर बरोबर रिॲक्ट केलं तर ते काय देतात आपल्याला, ॲसिड देतात. जसं आपण इथे वरती लिहिले पहा, when oxide is treated with water they gives the acid. Similarly when oxide is treated with the water they gives the acid. ओके. आता पुढचं पाहायचं आपल्याला, when they treated with the base they gives the salt. पाहूया. से आता त्यांना जर बेस बरोबर ट्रीट केलं तर ते सॉल्ट देतात का, हे पाहूयात आपण. If this oxide which is treated with the base like a sodium hydroxide, they gives sodium sulfite plus water. This sodium sulfite is a salt. ओके. आणि हा इथे आपण यूज केला बेस. सो ऑक्साइडला जर आपण बेस बरोबर ट्रीट केला तर तो काय देतोय आपल्याला, इफ ऑक्साइड इज ट्रीटेड विथ द बेस इट गिव्स यू सॉल्ट, राईट. जर ऑक्साइडला बेस बरोबर ट्रीट केला तर तो सॉल्ट देतोय, बरोबर. आणि जर ऑक्साइडला आपण ऍसिड बरोबर वॉटर बरोबर ट्रीट केला तर तो ऍसिड देतोय. हेन्स दिस ऑक्साइड इज नोन ॲज ॲसिडिक ऑक्साइड. साहिल, साहिल म्यूट करतो स्वतःला. साहिल भाकरे, साहिल म्यूट करतो स्वतःला, अदरवाईज मी तुला मीटिंग मधून काढून टाकेल बाहेर. साहिल, okay. Now see next, that is basic oxides. Second one, basic oxide. So basic oxides काय असतात पहा. Oxide when reacts with the water, see, when the oxide reacts with water they gives base, and if they react with acid they gives salt. They are called as basic oxide. म्हणजे exactly opposite to the acidic oxide. Okay.
सो ऑक्साईड वेन रिॲक्ट्स विथ वॉटर दे गिव्स अ बेस. ऑक्साईडला वॉटर बरोबर रिॲक्ट केला तर बेस देतो, आणि जर त्याला ॲसिड बरोबर रिॲक्ट केला तर इट गिव्स अ सॉल्ट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ॲज बेसिक ऑक्साईड. सो काय पाहतो आपण, वेन ऑक्साईड रिॲक्ट्स विथ वॉटर इट गिव्स अ बेस, and when it reacts with acid it gives a salt. For example, sodium oxide plus water, it gives sodium hydroxide, that is a base. So पहिला सेंटेन्स आपला प्रूव्ह झाला पा, ऑक्साईड वेन रिॲक्ट्स विथ वॉटर इट गिव्स अ बेस, राईट. नेक्स्ट आपण पाहूया, वेन ऑक्साईड ट्रीटेड विथ द ॲसिड. जर ऑक्साईडला ॲसिड बरोबर ट्रीट केला, लाईक बेरियम ऑक्साईड वेन ट्रीटेड विथ द ॲसिड लाईक HCl, it gives barium chloride plus H2, and this barium chloride is nothing but a salt. Okay, so oxide when treated with the acid it gives a salt, hence they are called as basic oxides, right. तर ते असतात बेसिक ऑक्साईड. मग बेसिक ऑक्साईडचे एक्झाम्पल जर 2-3 लिहितले आपण, दॅट इज सोडियम ऑक्साईड, बेरियम ऑक्साईड आणि कॅल्शियम ऑक्साईड. these are the basic oxides. Okay, next we are going to see about amphoteric oxide. Amphoteric oxide. So can you know the meaning of this word amphoteric? आपलं झालं होतं हे 11वीला. Can you remember about the amphoteric nature of compounds? Al2O3. Yes, amphoteric oxide म्हणजे काय? When compound reacts with acid as well as base, they are called as amphoteric oxides. Okay, एखादा कंपाऊंड जर ऍसिड किंवा बेस दोघांबरोबरही रिॲक्ट होत असेल. येस आदित्य, इज देअर एनी डाऊट? तुम्हाला जर No, मध्ये, ma'am. येस तुम्हाला जर मध्ये बोलायचं असेल ना, यू कॅन रेज युअर हँड, राईट. तुम्ही तुमचा हँड रेज करू शकता आणि नंतर Yes. आपण बोलू शकतो. ओके, सो सगळ्यांना डिस्टर्ब नाही होणार. नेक्स्ट, एम्फोटेरिक ऑक्साईड म्हणजे काय पाहावं. द ऑक्साइड्स विच रिॲक्ट्स विथ ॲसिड ॲज वेल ॲज बेस. ओके, असे ऑक्साईड की जे ॲसिड आणि बेस दोघांबरोबरही रिॲक्ट होतात त्यांना म्हणतो आपण एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ऑक्साइड रिॲक्ट विथ acid and base. Acid and base to give the salt. जे ऑक्साइड ऍसिड आणि बेस बरोबर रिॲक्ट होतात आणि काय देतात आपल्याला, सॉल्ट देतात, दे आर कॉल्ड ॲज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ओके, फॉर एक्झाम्पल sodium hydroxide plus H2O Na3, it gives this complex salt, that is sodium hexahydroxyaluminate. ओके, इथे त्याला कशाबरोबर ट्रीट केलं आपण, बेस बरोबर. दिस इज ॲल्युमिनियम ऑक्साईड. दिस ॲल्युमिनियम ऑक्साईड इज ट्रीटेड विथ द बेस. ओके, आता आपण ह्या ॲल्युमिनियम ऑक्साईडला ॲसिड बरोबर ट्रीट करून पाहूयात काय रिॲक्शन होते. वेन दिस ॲल्युमिनियम ऑक्साईड इज ट्रीटेड विथ द ॲसिड लाईक HCl, it gives a different type of salt, that is 2AlH2O6. yes. What is the name of this compound? The name of this compound is hexaacoaluminate 3 chloride. Okay, so आता ह्या सिच्युएशनला तुम्हाला नाव लक्षात ठेवायची गरज नाहीये.
तुमचा ज्यावेळेस कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड हा चॅप्टर होईल त्यावेळेस तुम्हाला इझिली ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात राहतील. ओके, ठीक आहे. यातलं बेसिक कोणतं आहे? आणि हा आहे ॲसिड. जस्ट वेट. Just wait for the minute. ओके, तोपर्यंत तुम्ही ॲसिडिक ऑक्साईड, ॲम्फोटेरिक ऑक्साईड आणि बेसिक ऑक्साईड्स हे रिवाईज करा. पाहून घ्या, पहा 1 मिनिट. ओके, हां ठीक आहे. सगळ्यांना स्क्रीन दिसते? नाही टीचर, स्क्रीन नाही दिसत. जस्ट अ मिनिट. येस, नाव. ओके, सो ॲम्फोटेरिक ऑक्साईड. टीचर स्क्रीन नाही दिसत. स्क्रीन शेअर आहे तुम्हाला. दिसतीये मॅम. येस, दिसते ना. येस, ते स्क्रीन हँग झाली होती आपली थोडी, पण दिसत असेल आता. पहा एकदा. दिसत दिसती आता. येस, नाही दिसत टीचर. तुम्ही एकदा रिस्टार्ट करून पहा. बाकीच्यांना दिसते कारण. ठीक आहे. सर आपली ह्याला पेजला सेटिंग, इथे कोणती सेटिंग आहे का? हे असं दिसतं. पेज असं दिसते माझं. आपण फोन पाहत होतो ना ते पेज. हां रेणुका, एकच मिनिट मी कॉलमध्ये. एकच मिनिट. दुसरा हां काय म्हणतो? हे आपलं पेज एवढं नव्हतं दिसत ना, फुल स्क्रीनवर दिसत होतं. तर दुसरी सेटिंग झाली का काही? झाली दिसते. ते बंद झालं होतं मध्येच आपण. अच्छा, आता ओपन केलं बघा. हे सोडा बरं. स्क्रीन चालू आहे का आत्ता? मी म्यूट केले. स्क्रीन चालू. कॉल म्यूट. टाका बरं इंडो.
इंगडू टाईप करा, इंगडू. एकच मिनिट. टाका बरं आता इंगडू. आय टाकलं. नाही झालं का type? खाली नाही hang झालं वाटतं. एकदा हे करा ना, मुलांना सांगा मी लॅपटॉप स्विच ऑफ करून. बच्चा पार्टी एकच मिनिट हा. कॅमेरा टर्न ऑन नका करू रे. स्विच ऑफ करून लॅपटॉप स्विच ऑफ करून शटडाऊन करून परत एकदा टर्न ऑन करतो आम्ही आणि परत एकदा मीटिंग रिस्टार्ट करतोय. प्लीज हॅव पेशन्स अँड स्टे ट्यून. एकच मिनिट फक्त, जस्ट गिव्ह अस 1 मिनिट.